Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others.
we'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data, so they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war.
Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Let's see what you're made Tja, of. die Dame lässt mir keine andere Wahl. Also, könnt ihr mir hinterher? So, hallo? Also, okay, von vorne angreifen geht mal gar nicht. So, warte. Erstmal kurz eine Runde heilen. So, wie war das nochmal bei der Knochenbruch und Schusswunde? Okay. Also, was geht bei der ab? Die nimmt mich ja gleich hart dran. So, Knochenbruch, Schiene, Verband. Hallo? Die verstümmelt mich hier voll. Gibt's ja gar nicht. Als Waffen, was nehme ich da mit? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich die am besten angreife. Mal AK und so kann man mal wegpacken. So, aber vielleicht die Tarnung können wir vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Wenn wir gerade hier rumliegen. Zombie rein. Ich glaube noch irgendwas Weißes wegen den
Ja, wir haben sogar... Deshalb haben wir wohl eine Schneetarnung. Weil hier so ein weißes Blumenfeld ist. Hier Wissenschaftler auch. So, Alter, jetzt haben wir 95%, wenn wir liegen. So, wir weiß natürlich, wo wir sind. Ah, die weiß immer, wo wir sind. So, jetzt die Frage, wie wir die am besten ausschalten. Ja, ich kann mir hier mal einen Schalldämpfer wegmachen. Sind die hier irgendwo? Ah, da hinten ist sie doch. So, die sieht uns hier gar nicht. Das hinterlässt hier ganz schöne Spuren. Oh, gleich hier weg. Oh, da hängt eine Schlange. Eine grüne. So, jetzt hat sie wieder die Fährte hier verloren. So, da hat gar nicht geschossen. Was geht bei der gerade ab? So, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ach, hier drüben ist sie. Hat uns gesehen? Oh, die läuft hier rum. So, jetzt weiß ich nicht mal, wo wir sind. Wir haben gerade das Fragezeichen. Einen Balken hätten wir schon. So, der trifft gar nicht. Na komm, aufstehen. Wir müssen die ein bisschen hier auf Abstand halten. Da. Schaut denn hier, ne? So, nee, geh weg. Alter, wie schnell die guck mal, ich kann ihn nicht angreifen. Alter, ey, das gibt's echt nicht. Und gleich bricht's mir wieder was. So, können wir wieder aufstehen? So, ah, die ist hier. Gehen wir hier in Deckung. So, was hat sie wieder gemacht? Nein, nicht Nahrung. Einmal Heilmittel, einmal eine Schnittwunde. Geht da schon richtig ab. Das Problem ist, die ist auch richtig schnell. So, ihr müsst doch jetzt hier hinter dem hinteren Baum sein. Hier kommt sie nach vorne. So, jetzt weiß ich glaube wieder nicht, wo ich bin. Läuft bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Wie war das eigentlich mit den 10 Minuten, weil wir hier gar keinen Timer haben? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Timer oder so. Aber bis jetzt können wir uns ja Zeit lassen. Was eigentlich gut ist für unsere Gesundheit gerade. Ja, super, hast du mich gefunden. Ich habe auch geschossen. So, wow. Wo ist sie? Einmal hier drüben. Eigentlich schon geil, wie man hier so eine gute Tarnung hat. Ich glaube irgendwo in der Nähe. Ach, hier rennt sie rum. Darf mir halt wirklich nur nicht zu nahe kommen. So, ja komm, ein paar Schüsse gehen noch. Ah, hier hinten rennt sie rum. Schon gedacht, die verfolgt mich.
So, essen wir mal kurz was. Vielleicht regeneriert er sich dann ein bisschen schneller. Weil, wenn die jetzt noch, wir sind erst bei der Hälfte und wenn die nochmal so ein bisschen nah rankommt oder so. Was, noch 5 Minuten? Ja, okay, wir haben ja die Hälfte. Eigentlich schon. Guck mal, die wehrt es ab. Gibt's doch gar nicht. Was geht bei der ab? Wenn sie weiß, wo ich bin, dann wehrt sie die Schüsse ab von vorne. Angreifen kann ich sie auch nicht. Oh, hat sie sich versteckt. Oh, ich habe nur noch 12 Schuss mit der. Aber wir haben ja noch die Sniper. So, da hinten rennt sie. So, natürlich bin ich besser geworden. Nein, 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 nein. Geh doch weg. Ja, ey, das ist so unfair. Die rennt einfach zu uns hin. Sollen wir auch aufstehen? So verstecken hinter einem Baum oder so. So, wo? Ach, hier hinten. Ist eigentlich auch gut getarnt hier mit ihrem weißen Anzug. So, kommt sie einmal hier rum. Alter, ist sie sogar ausgewichen? Kann das sein? So, was passiert in 5 Minuten? Ist vorbei. Eigentlich sind es ja nur noch ein paar Minuten. Oh je. 3 Minuten. Guck mal, vor allem, ich mache gerade gar keinen Damage mehr bei der. Kann das sein? 2 Schüsse und ich bleib gleich. So, wo ist sie? Irgendwo. Ah, hier hinten. Jetzt haben wir hier getroffen. Nur ein Schuss. Oh, ich glaube, die ist hier hinten. Ah, ne, hier einmal. Na, daneben. Aber die trifft auch ziemlich schlecht, wenn ich hier rumlieg. Alter, das gibt's echt nicht. Ich treffe hier nicht mehr. Komm, noch ein bisschen. Nur noch so ein bisschen. Da kommt ein Balken. Das sollte doch irgendwie möglich sein. Und das sieht man gerade kaum. Schon wieder 3 Schüsse oder so. Und nichts getroffen. So, jetzt bräuchten wir hier noch kurz die eine Sniper, weil hier haben wir die Muni leer. So, einmal die hier, weil dann können wir komplett noch auf Betäubung gehen. Oh, 1 Minute. So, jetzt wird es hier ein bisschen umständlich. Jetzt muss ich hier 5 Tasten drücken. So, von welcher Seite kommst du? Einmal hier. Oh, da ist sie down gegangen und sie hat ihre Tarnung abgeworfen. So, Uniform Schlange.